Да? Можемо розпочинати? Can we start? Дивіться, хочу наголосити на ключових позиціях. 125-та окрема ТРО зі Збройних сил України – це наша Львівська бригада. I'd like to underscore the key point. So the 125th Territorial Defense Unit, separate brigade, so this is a Lviv Territorial Defense Unit for the Armed Forces of Ukraine. Багато хто з моїх знайомих, багато хто з моїх друзів, одногрупників, однокласників зголосилися в неї. І в тому числі я вважаю нашим моральним зобов'язанням підтримати їх. A lot of my friends, a lot of my acquaintances, as ex-college mates, classmates, volunteered to join this territorial defense unit. That's why I believe this is our moral obligation to grant every support possible. Ми разом з друзями, разом з волонтерами об'єдналися, щоб створити саме такий центр підтримки 125-ї бригади. І в тому числі вважаю, що як народний депутат, що кожен народний депутат, який є активний, має взяти опіку, окремий підрозділ чи якийсь окремий батальйон і максимально сприяти всім необхідним потребам та забезпеченню їм. Together with my friends, volunteers, supporters, we have united our efforts in order to create this support center for 125th separate brigade of territorial defense unit of the armed forces of Ukraine. And I believe this is my personal moral obligation, and not only mine, to grant every support in order for this center to work, to get up and running, to work effectively, and so that our defenders get every support, combat gear, military equipment that they need in order to work effectively. Друге важливе, що я хочу наголосити, як працюватиме цей центр. Ми відлагодили комунікацію разом зі 125-ю бригадою. Перше. I'd like to emphasize how the center is going to work. First of all, we have very good communication with 125th separate brigade of territorial defense unit armed forces of Ukraine. Тобто ми запитуємо в бригади, чи в командуючі батальйони, чи окремо в бійців, що необхідно їм і які потреби є найважливіші саме зараз. First of all, we collect the information from them directly, either from commander or from the warriors, from the defenders, what exactly they need first and foremost at the moment. Так. Маючи цю потребу, ми в тому числі завдяки небайдужим підприємцям, волонтерам і всім тим, хто має моральне зобов'язання чи готовий підставити плече, долучаємося, щоб це оперативно, хочу наголосити оперативно, забезпечити. Having collected the information and requests from the separate brigade, we try to involve all people of goodwill. So these are community members, these are business people, so that we can timely provide all the support so that they can make their donations and we provide the support to this brigade of the territorial defense unit. Все, що буде надходити в центр, буде обліковуватись. Я вважаю, це нашим є завданням. Саме робота центру – це є публічність і відкритість. We build our work on the principles of publicity and transparency. So everything that we receive, all donations, so we will definitely make the inventory list and we will be accountable to everything that we receive, every single penny. Тобто кожен, хто долучився, отримує документ і відповідно матиме розуміння, куди воно буде направлятися. Саме цільово. Everybody who made a donation or offered support, so they will be offered a statement how much was donated and what is the target use of the sources donated, funds donated, or any help that was offered as assistance. Далі це отримує бригада, про що теж відзвітує про отримання усього, що було надано. І відповідно в підтримку цього ми створили благодійну організацію, благодійний фонд 125. Хочу наголосити, 125 має назву, так бригади, для того, щоб кожен, хто має можливість долучитися фінансово, зміг долучитися і відповідно буде проінформований і буде звіт про те, куди це були кошти направлені, і ми про це будемо публікувати.
So we have created for this purpose a charity fund called 125. Anybody willing to offer in-kind contribution or financial donation, so they can offer it to the fund. Later the money will be collected and given to 125th Brigade of the Territorial Defense Unit. And as I already mentioned, and I'd like to underscore again, that we base our work on the principle of accountability and transparency. Єдиний принцип благодійної організації – це є відкритість. Тобто конкретно кожен має розуміти, куди буде направлено і отримати про це інформацію. The principle of any charity foundation or any charity organization is publicity, accountability, and transparency. If you donate money, you have the right to know where your money goes, and we are going to be fully accountable for every single hryvnia that we use for our defenders. Так, ми чітко розуміємо про те, що на сьогоднішній день, це вже третє, ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній день всі зусилля зараз ідуть на схід і на південь, але теж маємо розуміти про те, що ми маємо подбати про наш резерв. We understand that as of today, all resources are mainly channeled to the south and the east of Ukraine, but we also have to take care of our reserve and defense of our territory. І щоб не залишитися без резерву, безпеки міста, в тому числі, і взагалі ТРО Збройних сил України номер 125 є в чіткому підпорядкуванні саме Збройних сил України. І ми розуміємо ті виклики, які можуть статися, і ми повинні бути готові до них. This territorial defense unit number 125 is accountable directly to the armed forces of Ukraine. And they report directly to the armed forces of Ukraine. And we have to be aware of all challenges that we might face in the future. That's why we have to prepare to all those challenges in advance. Тобто сама ж бригада є така сама, як і інші бригади, і теж виконує необхідні завдання оборони нашої країни. This brigade, like other brigades of territorial defense units, so they also do their military duty and they're involved in combat operations just as other territorial defense unit of the armed forces of Ukraine. Тобто, відкриваючи сам центр, ми зосереджуємо увагу на двох цілях. Те, що Міністерство оборони зосередить максимально і зосереджує максимально всі свої можливості на передовій. І другим тим, що ми скоординуємо і сконцентруємо і оптимізуємо більшість необхідних процесів в плані підтримки саме в місті разом з громадськістю міста. We have two objectives in this charity fund and in this support center. First of all, we would like to make sure that our defenders in the front line have everything they need, and this will be the responsibility of the Ministry of Defense. On the other hand, we would like to make sure that the territorial defense is also properly equipped and they have everything needed in order to protect our city and our region. Так, і раз